ఇప్పుడు మనము చండీగఢ్కి వెళ్ళి అక్కడ నుండి కాల్కాకి వెళ్దాం. కాల్కా టు షిమ్లా టాయ్ ట్రైన్ జర్నీ మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది. లైఫ్ టైం మెమరబుల్ జర్నీగా ఉండిపోతుంది. 100+ టనల్స్ ఉంటాయి, 800+ బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి. టోటల్ హిల్ ఏరియాలోనే మనం జర్నీ ఉంటుంది, సూపర్గా ఉంటుంది. మరి ఈవినింగ్ షిమ్లాకి రీచ్ అవుతాము. షిమ్లాలో మాల్ రోడ్ విజిట్ చేద్దాం. హాయ్ ఎవరీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నిన్న కాట్రేలో ట్రైన్ ఎక్కినాం కదా, 1 డే ఫుల్ జర్నీనే ఉంది. సో చండీగఢ్కి రీచ్ అయినాం 1 డే ఫుల్ జర్నీలో. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే స్టార్ట్ అయింది. ఎర్లీ మార్నింగ్ 2 o'clockకి చండీగఢ్కి రీచ్ అయినాము. సో అక్కడి నుంచి మరి నెక్స్ట్ కాల్కాకి వెళ్ళాలంటే 20 kilometers ఉంది. అది కూడా ట్రైన్ జర్నీని ప్రిఫర్ చేసినాము. 1 hour జర్నీ టైం పట్టింది. అక్కడి నుంచి కాల్కాకి మేము 4 o'clock రీచ్ అయినాము. తర్వాత ఒక 3 hours వెయిట్ చేసి నెక్స్ట్ వెళ్ళినాము. కాల్కా నుంచి షిమ్లా ట్రైన్ మేము క్యాచ్ చేసాం. 6 o'clockకి స్టార్ట్ అయ్యింది. జర్నీ మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది. లెట్స్ గో. కాల్కా నుంచి షిమ్లా వెళ్ళే టైంలో ఆల్మోస్ట్ 18 స్టేషన్స్ వస్తాయి. 100+ టనల్స్ ఉన్నాయి, 800 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టేషన్ ఇది గుమ్మన్నట్. ఐ థింక్ 7th క్లాస్లో అనుకుంటా ఫస్ట్ టైం నేను హిల్ ఏరియాలో ట్రైన్ జర్నీ చేసింది. అది కూడా అరకు వ్యాలీలో, మన వైజాగ్లో ఉండే అరకు వ్యాలీలో. ఇది టనల్ నంబర్ 7. చూడండి, అక్కడ రైల్వే ట్రాక్ కనబడుతుంది కదా. సో అక్కడ నుండి మనం అలా రౌండ్ వేసుకుంటూ, హిల్ రౌండ్ వేసుకుంటూ పైనకి వస్తున్నాం. వావ్, బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్. నెక్స్ట్ స్టేషన్ కోటి. నెక్స్ట్ టనల్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. వ్యూ చూడండి ఎంత సూపర్గా ఉందో. ఈ రోడ్డు, హిల్ ఏరియాలో సన్ రైజ్ చూస్తుంటే ఈ రూట్ని, ఈ ట్రైన్ ట్రాక్ని 1908లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేసినారు. అప్పుడు వాళ్ళు కట్టించిండేది ఈ ట్రాక్. మనం రోడ్వేలో కూడా షిమ్లాకి రీచ్ కావచ్చు.
ఇంతవరకు ఫుల్ చలిగా ఉండే, ఇప్పుడే సన్ రైజ్ అవుతుంది కదా, సో కూల్ తగ్గుతుంది, బెటర్గా ఉంది ఇప్పుడు. మెయిన్ ట్రైన్ ఇన్సైడ్ చూపిలే కదా, చూపిస్తాను చూడండి. సో మా బ్రదర్ ఇక్కడ కూర్చున్నాడు. ఇదంతా పైన రూఫ్ మిర్రర్తో కవర్ చేసినాడు. సో మనకి విజిబుల్గా ఉండేదానికి పైన ఎట్లుంది హిల్స్ కానీ ఏరియా కానీ బాగా కనబడేదానికి విజిబుల్గా ఉంది. ఫుల్ క్లారిటీగా మనకు కనబడుతుంది. వ్యూస్ కానీ అంతా సూపర్గా కనబడతాయి. సో ఈ జర్నీ చేసేదే మనం వ్యూస్ చూసేదానికి, నేచర్ని ఎంజాయ్ చేసేదానికి. సో సూపర్గా ఉంది. ట్రైన్ కూడా మనకి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. బట్ లగేజ్ మాత్రం మాకు పెట్టేకి ఎక్కడ ప్లేస్ లేదు. సో సెపరేట్ ప్లేస్ అంటే ఏమి ఇవ్వలేదు, మనము సీట్ కింద అట్లా పెట్టుకోవాల్సిందే అంతే. ఇంకా ఏసీ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఎంత రౌండ్ వేసుకొని వెళ్తాను చూడండి. అక్కడి నుంచి వచ్చాము మనం, ఆ హిల్స్ నుంచి వచ్చాము. అగైన్ టనల్. ఇది టనల్ నంబర్ 22. చాలాసేపటి తర్వాత స్టాప్ ఇచ్చినారు. మా బ్రదర్ ఆకలేస్తుందని పూరి తీసుకొని వచ్చినాడు. ఇక్కడ హోప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి. మనం అమృత్సర్లో యూజ్ చేసినాం కదా, హోప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది పర్ డే 500 ఉంటుంది ఈచ్ పర్సన్కి. చిల్డ్రన్కి అయితే 250 రూపీస్. మనము ఏ స్టేషన్ బిట్వీన్ స్టేషన్లో ఎక్కడైనా దిగవచ్చు, ఎక్కడైనా ఎక్కొచ్చు. అంటే డైలీ రెగ్యులర్గా ట్రైన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో రెగ్యులర్గా ట్రైన్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఏ ట్రైన్ అయినా ఎక్కొచ్చు, ఏ ట్రైన్ అయినా దిగొచ్చు. సో ఆ ప్రకారం 1 డేకి ఉంటుంది, 2 డేస్కి ఉంటుంది, 3 డేస్కి ఉంటుంది. ఇట్లా ప్యాకేజెస్ ప్రకారం ఉంటుంది.
ఈ క్లైమేట్ని అట్మాస్ఫియర్ అయితే నాకు సూపర్గా నచ్చేసింది. ఏదో మూవీస్లో చూసినట్లుంది నాకు ఈ క్లైమేట్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్ అంతా. అగైన్ అక్కడ టనల్లో ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ ఏదో చేస్తున్నారు రోడ్ వేకి. ఫైనలీ వి రీచ్ టు షిమ్లా. వ్యూ చూడండి సూపర్గా ఉంది. టైం మార్నింగ్ 11:30 అవుతుంది. టోటల్ 96 కిలోమీటర్స్ జర్నీ 5.5 hours పట్టింది మాకైతే. ఇలాంటి హిల్ కార్నర్లో స్టేషన్ రెడీ చేసినారంటే దట్స్ రియలీ గ్రేట్. స్టేషన్ అవుట్ సైడ్ రాగానే మాకు రూమ్ చూపిస్తామని చెప్పి కొందరు పిలుచుకెళ్ళి వెళ్ళినారు. చాలా టైర్డ్ అయినాము. సో లగేజ్ వేసుకొని నడుస్తా అంటే ఇంకా చాలా అన్కంఫర్టబుల్ అయిపోయింది, ఎనర్జీ లేదు బాడీలో. సో 1 kilometer నడిస్తే మనకి మాల్ రోడ్ వస్తుంది, దగ్గరలోనే మాల్ రోడ్ ఉంటుంది. సో ఆ మాల్ రోడ్కి దగ్గరలోనే రూమ్ ఉంటుంది అన్నాడు. ఇక్కడ మెయిన్గా మనకు ఉండేది మాల్ రోడ్ ఫేమస్. సో షాపింగ్ ఏరియా, నైట్ అట్మాస్ఫియర్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది చూడండి. సో మా రూమ్ కూడా నియర్లోనే తీసుకున్నాము, నియర్లోనే కావాలని డిమాండ్ చేసి అడిగినాము. బాగా చలిగా ఉంది ఇక్కడ. ఈ మెయిన్ సర్కిల్లోనే ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఉంది చూడండి, చాలా బాగుంది. ఐ లవ్ దిస్. షాపింగ్ ఏరియాకి వెళ్దాం ఇప్పుడు. ఏంటిది? సంథింగ్ మనం ఇప్పుడు షాపింగ్ ఏరియాకి వెళ్దాం. ఇక్కడ స్ట్రీట్ ఫుడ్ టేస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇదే మెయిన్ మాల్ రోడ్. ఇక్కడ ఏదైనా యూనిక్గా ఉన్నాయి థింగ్స్, క్లోత్స్ కానీ అన్నీ. బట్ కొందామని చూస్తే మాత్రం రేట్ కూడా కొంచెం హెవీగానే ఉంది. షిమ్లా సిటీ నైట్ వ్యూ చూడండి సూపర్గా ఉంది. టుమారో మేము షిమ్లాలో 1 day టూర్ ప్యాకేజ్కి ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడే మాల్ రోడ్ ఎంట్రన్స్లోనే ఇక్కడ బుకింగ్ కౌంటర్ దగ్గర ఉంది, కనబడింది. సో మార్నింగ్ వెళ్ళి డీటెయిల్స్ కనుక్కుంటాము, డీటెయిల్స్ కనుక్కొని వెళ్తాం, టూర్కి వెళ్తాం. 1 day టూర్ కంప్లీట్ చేస్తాం రేపు. మరి రేపు ఈవినింగ్కి మాకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్లేస్కి మూవ్ అవ్వాలి రేపు ఈవినింగ్. సో అందులోపు ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. డోంట్ మిస్ ఇట్. ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో, share with your friends and family members. Thanks for watching.